Bonjour. In my first video, we have learned lesson 7 comprehension, then verbs which ends with RE and some irregular verbs. Today we are going to start with exercises of textbook. Leçon 7 chez Clara, Eddie Clara's home. Page number 87, 87. First exercise, regarde l'image. Regardez l'image et complétez les phrases avec les prépositions données. We have 5 prepositions in these small boxes. Then we have a picture. Now we have to fill up these blanks of the sentences by seeing this picture, choose the correct answer. Prepositions are à gauche, dans, sur, à côté, sous. If we can write English meaning of this, it would be better to understand. Number A. L'ordinateur est dash la table. L'ordinateur means computer. The computer is dash the table. So it is on the table. L'ordinateur est sur la table. Number B. La télécommande est dash de l'ordinateur. The remote control is dash of the computer. So you can see remote control is to the right side of the computer, right? So we write la télécommande est à droite de l'ordinateur. Les livres sont dash l'armoire. The books are dash the cupboard. So books are in the cupboard, dans l'armoire. Number D. Les clés sont dash la chaise. The keys are dash the chair. Keys are under the chair. That means sous la chaise. S-O-U-S, sous la chaise. Number E. Le CD de jazz est dash the Batman. Now on the shelf we have first shelf a picture or something of Batman. So CD of jazz is at the left of the Batman. So we write à gauche the Batman. Number 2 question. Quels mots vont ensemble? Which words are going together? Relier les colonnes. Match the column. So here we have to draw lines to match them. Okay. Bonjour, le garçon, le prof. Prof means professor. L'ami, friend. Monsieur, à droite, sur, derrière. Now you have to match them with pencil. Next, page number 88. Exercise number 3. Remplissez les blancs avec les verbes au présent. Here verbs are given in the brackets. They are in infinitive form. We have to conjugate them. First, j'attends le bruit. Entendre we have to conjugate E-N-T-E-N-D-S. J'attends. Rina met le couvert sur la table. Maître verbe MET met. Vous lisez le journal. Lire verb conjugation with vous. L-I-S-E-Z. Rohit et Mohit attendent à la gare. Rohit and Mohit are waiting at the railway station. Attendre conjugation with plural A-T-T-E-N-D-E-N-T. Attendre. Number E. Nous disons la vérité. Vérité means truth. Dire verb D-I-S-O-N-S. Les garçons font leur devoir. Faire verb with les garçons plural form F-O-N-T. Sarah vend ses livres. Vendre verb V-E-N-D. Le professeur décrit l'image. D-E with accent aigu C-R-I-T. Nous écrivons la lettre. E with accent grave. No, accent aigu. E with accent aigu C-R-I-V-O-N-S. Écrivons. Number 4. Remplissez les blancs en utilisant les articles définis ou indéfinis. We have to write definite or indefinite articles in these blanks. So when we are sure or the things are in particular quantity, we write definite article, and when we are talking about
general things, we write indefinite article. Okay. À Strasbourg, il y a une école. C'est une école Maxime dans la salle de classe de 6e A. Il y a des tables, des chaises, un tableau, une armoire et des étagères. Dans l'armoire, l'apostrophe because armoire is beginning with vowel A, il y a un globe. Sur l'étagère, LES, l'étagère, il y a des livres. Now you must be clear with pronunciation of a, une, le, la. Okay. Number 5. Cochez et écrivez les bonnes réponses. Tick the correct answer and write in the blank. J'écris sur le papier. Sur. La femme est sous la parapluie. Parapluie means umbrella, under the umbrella, SOUS. Number C. Le couple est devant la tour Eiffel. The couple is in front of the Eiffel Tower. Devant. Nous sommes dans la classe. We are in the class. Le Taj Mahal est à gauche de long. To the left or to the right, that you have to think. If it is right, Taj Mahal is to the left of this man. So it is à gauche. Mettez au négatif, write the negative. So all the words we have to change? No. We have to find out verb first. Before verb we write no, after verb we write pas. Then article also changes. Je lis le journal. Je ne lis pas le journal, same. Ria achète des légumes. Ria n'achète pas, an apostrophe achète pas, de légumes, D-E, because A, une, des, du, de la, des, we change into the or D apostrophe for negative. So it is de légumes. Nous écrivons un poème. Nous n'écrivons pas, an apostrophe écrivons pas, de poème. Le père de Marc est dans le parc. Le père de Marc n'est pas, an apostrophe n'est pas, dans le parc, same. Son ami a un cours de science demain. Her friend has a science class tomorrow. So son ami n'a pas, an apostrophe a, pas, pas, n'a pas, de cours de science demain. Un cours will change into the cours. Il y a un chat sous la table. Il n'y a pas, an apostrophe y, space a, space pas, de chat sous la table. Then this conjugation of some verbs, mettre, écrire, dire, we have to write in affirmative. Affirmative means simple way. Entendre, lire and descendre we have to conjugate in negative form. So how we conjugate? First is entendre. Je, an apostrophe, entends pas. Tu n'entends pas. This way we have to conjugate. Je ne lis pas, tu ne lis pas. Then continue. Je ne descends pas, tu ne descends pas. This way in your notebook. Next we have page number 90. Exercise number 8 is listening exercise, which we are not doing now. Okay, so here we complete all the exercises from textbook. You please start doing yourself. After completing exercises on your own, you can watch video and verify your answers. Okay, au revoir, merci.